ஓகே இப்போ செக் பண்ணுவோம். இந்த லைவை செக் பண்ணு. இது எப்படி இருக்குன்னு பாரு. The front gate is heavily guarded. You'll not be walking in. I'll find my own way. We'll be watching you back. எப்போ பார்த்தாலும் என்னையே கோத்துடுங்கடா. Survey the area, Sudan. என்னடா அவனியலா அவனிய வேலையே நம்மள முன்னாடி அனுப்பிச்சுட்டு பின்னாடி வரதுதான். ஓகே அவனியலுக்காகலாம் சண்டை போட நம்மளே போறோம். அலைன்ஸ் சேர்க்கிறோம். Dunwich. Now to clear out Ruud's men and light that brazier. Clan-க்கு friend சேர்த்துட்டு இருக்கோம். I should not be seen in this area. ஒண்ணு பார்க்க வரல, இடத்தை பிடிக்க வந்திருக்கோம். புதுசா வந்திருக்கிற இடத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்த்து ஏரியா ஆக்குபை பண்ணுவாங்க. பின்னாடி பார்த்து முன்னாடி குத்திட்டு கடை. அது மார்க் ஓடின் மிஷன். அது பேரு என்னடா பாதுகாக்கிறீங்க? போ போ போ, செத்தியா இல்லையா? ஓகே செத்துட்டோம். இது ரொம்ப ஒண்ணுமா இருக்கு. ஆமா அது எவனுமே இல்லை. என்ன ஃபாலோ மைண்டீடு? எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் வருவாங்க. டேய் வந்துட்டான் வந்துட்டான். நம்பால வந்துட்டான். நீ நம்பால இல்லையா? இன்னும் 2 பேரு.
loot இருக்கு. Aorus. இன்னும் எங்கடா இருக்க? இந்த ஒரு பாடி தானா? ஐயோ பெரிய ஆளு. இருக்கிற எல்லா சூப்பர் பவரை யூஸ் பண்றா. வாங்கடா மண்டையா மண்டையிலேயே சொட்ட தலையா. That's the last of them. Once the bracing is lit, the rest of Rued's men should arrive. அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. இதுதான் ஓர படம் பார்க்க கூடாது. இங்க பாத்தியா பாரு கொளுத்ததுக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து வருவா. நீ வீரவாசனம் பேசிக்கிட்டு சிக்னல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தனியா உங்களுக்கு தெரியும் நம்மள அனுப்பிச்சுட்டு செஞ்சு dead men at my feet in exchange for a ripe East Anglia, and my wife returned. What a day! You, I don't know you. My name is Aorus. நம்மால்தான் ஹீரோ. You do not deal with my future king, not me. என்ன சொல்லலாம்? என்ன கேள்வி கேட்டான்? எனக்கு ஒண்ணு தெரியாதுன்னா நம்மள பத்தி சொல்லலாமா? You don't need to know my name. You won't have a use for it beyond today. Who called for me? Was it you, Valdis, my love? Why would I call you now, after 5 happy years away from your stinking balls? I called you Rued. You, Oswald, the hopeful king of East Anglia? And Valdis's இவெல்லாம் husband. கிங்கம் பாத்துக்க. Take your men and go. East Anglia is strong with Saxons and Danes united. It will not fall to raiders. Must I set sail for Denmark with nothing to show for the journey, after coming all this way? You'll have my weight in silver. And an abundance of livestock and grain. I've taken 10 times that already. What's the real prize? I'll make you an offer, Pigfoot. A home gang, just you and me, for the future of your kingdom. I accept. A fight to the death. East Anglia's the prize. Let it be heard. The hazel is laid! The square is made. When you see a chance, lead Valdis and the brothers to safety. They must not fight today. ஃபைலுக்கு சண்டே இப்பதானே கத்து கொடுத்தோம். அதுக்குள்ள சண்டைக்கு போறான். Let me be your champion. He called on me. Whenever you're ready, King of Sheep. I'm ready! Now the Saxon king has bent the knee. அடேய் வாடா உள்ளார இறங்கடா. I got you. நான் வல்லவனுக்கு சின்ன ஆயுதமா? King Rued commands you to die! Oswald! இவன் ஆக போகுது. என்ன? Call me king! ஏய் அடப்பாய் வாயை கடிச்சு வச்சுட்டான். என்னடா ரெண்டு பேரும் விழுந்துட்டீங்க? அப்புறம் என்ன சண்டை தான். Now! For the bridge.
தெரியுது. முன்னாடி அவ்வளவு பேர் போயிட்டு இருக்க நீ நான் மட்டும் தான் கண்ணே தெரியறேனா? ஓடு ஓடு எங்கடா போணும்? யூபி தான், யூபி சாஃப்ட் தான். They're breaking off. They've given up for now. Let's put some distance between us. We can rest a moment. By Thor, he fought well. Raging like a bonfire. We should go back. Damn, Rapa. அது நெட் பிரச்சனை No one இருக்கு. could survive that fall. He might have survived the fall. We should ready ourselves for an attack. என்ன கேள்வி கேட்டான்? என்னடா நாங்க திரும்பவும் தான் கேள்வி கேக்குறீங்க? அவன் பொளச்சிருப்பானா பொளச்சிருக்க மாட்டானே இல்ல நம்ம இன்னொரு சண்டைக்கு ரெடி ஆவோமான்னு சொல்ல சொல்றான். பொளச்சிருப்பானே சொல்லுவோம். நம்பிக்கை தெரியல. போடு போடு. அத சந்திரகாரு தண்ணி எல்லாம் ஊத்துச்சு. Oswald may have survived. Ruud as well. It's possible. Ruud's men will press the advantage. We must be ready when they attack. We'll go to Norwich. Meet me there when you can. He died a hero. There's no doubt. If his god won't take him, all the sword women will. There's no doubt. I get you killed the hero. I wonder. ஏய் எங்கடா இருக்க? வாடா வாடா வாடா. குதிரை இல்லையா? ஏய் இது குதிரை தான். குதிரைக்கு ஓனா ஸ்கின் மாட்டி விட்டுருக்காங்க. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. ஓடுது அவ்வளவுதான். கிடைக்க விட மாட்டேங்குது. ஏயா ஓனனா? நீ ஓனனா மாட்டிட்டே அவன் மாட்டிட்டாங்க. இருந்ததேன்னு எடுத்தேன். குதிரைக்கு ஓனா ஸ்கின் போட்டுருக்காங்க. ஃபாஸ்ட் டிராவல் அன்அவைலபிளா? அட பாவீங்களா இப்ப நான் இங்க என்ன அங்க போய் தான் வரணுமா? ஆட்டத்தோல போக்கி ஏமாத்துற மாதிரி நீ ஒரே மாதிரி இருக்க. பாஸ் பண்ணனும் வேற. சரி இப்ப ஊளோட சொன்னா மாட்டிக்கியே. நீ ஊளோடமா? ஊளலாம் விடும். இது நரியா? இது நரி தான். குதிரை தோல் பூத்துன நெரிச்சிது. எப்படி சொல்றது? ஓ கள்ள தொடர்பா? அப்படிதான் சொல்லணும். இது வந்து நான் ஒரு குதிரை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நரி. ஒண்ணுமே பண்ணாது. நம்ம தான் போற போக்கல அவனை வாட்ச் பண்ணணும். இன்னும் ஏரியா மாதிரி இருக்கு. ஆமா பகலே மலை வரும் பார்க்கலாம். எல்லாம் இருக்கும். கேபிள் பண்ணுவாங்க. இப்போதான் கோயில்மட் ஆயா பேசிட்டே போறோம். இத்தனை குதிரையாவது எம்போ அது கூட போகும். Oswald is dead. Oswald is dead. We mourn the loss of our future king and hope for his Anglia. Hey! இங்க பாரு அதுக்குள்ள குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. We will remember. Another king lost Abel. Stop washing your face with mead. How can I face Halfdan Jarl now? I've failed him again. We destroy Ruud's clan. You can redeem yourself. Stop despairing. We can take the battle to what remains of Ruud's clan before they hit back. Easier said than done. His men are holed up in Borg Castle, a fortress on the sea. On the sea? Then it must have a harbor. It does. Guarded by a gate of hefty iron held in place by timber spikes, difficult to force open. Timber burns. It does,
But how do we reach it? We rig your ship with oil at her front and sail it ablaze at the gate. They would see us coming, long before we reached the walls. We raise a Fyrd, an army of East Anglia's farmers. Throw them at the front gate as a distraction. Saxons willing to die for a bunch of Danes? It's a stretch. It can work, Finir. If they fight in Oswald's name, that is all the courage they will need. You there? Did you hear of Thane Oswald's fate? Aye, we did. He dragged Ruud to the bowels of Elbert, Dane devil. Ruud may be gone, but his clan still plagues East Anglia. And would you join us to rid your kingdom of his dogs? For Oswald? Aye, anything. 2 eager Saxons is not yet defeated. But you may be right. We may have a chance. I can ride to Elmenham and muster what remains of Oswald's men there. But who else would join us? The Reeve of Thetford, Winston. He's a bitter old barnacle, but he would fight to the death for this land. We can assemble a forward camp at the ruins north of Burg Castle. Ride with me, Finir. Let's pay this Reeve a visit. Thetford remains untouched by Ruud's violence. Hope is a scarce word in this kingdom. Maybe so, but I would rather hold on to something, anything, than ride with empty hands. If Ruud's clan continues to roam this kingdom unchecked, the people of East Anglia will be as ravaged as these lands. And where do we find ourselves? Riding into defense to beg a horde of frightened farmers for aid. To fight for a king that you gave them, Finir. Remember that. It was my task to find them a king, not protect that king against every danger that might befall him. Oswald wasn't crowned yet, nor was he married. I say you have some work yet to do. Right. No need to remind me how far I fell short. Thetford, just ahead. Wood smoke and ash. Ruud's men have been here. Watch your back. Ruud's clan may still be nearby. My friend, we will rebuild, I promise you. No, have a will of iron coming here, knowing your kind did all this. Ruud's clan is your enemy, not me. I come on behalf of the late Oswald of Elmenham. You're still a Dane from top to two. It's your meddling that led to Oswald's death, leaving our kingdom for the worse. Oswald was my ally. Oswald lend us your strength for war. East Anglia will fall if Ruud's clan is not defeated. Fight with me to drive them off. For Oswald and your kinsmen. Pretty words, Dane. But the men of Thetford have their own battles to fight. If you need an axe, I'm standing right here. There's a village to the east, Kingsbury. It was taken by Ruud's men a fortnight ago. It's back in our hands. Let me and my raiders take the village. Save your strength, and join us for the fight to come. Bold offer. If you do as you promise, the pikes at Thetford will be yours. I will take this news to our forward camp, Eivor. Follow when you can. I will see you there. Kingsbury's church has a great horn atop its steeple. If you managed the task, blew it, I knew you kept your word. My friend, we will rebuild, I promise you. Yeah! I ain't got the strength no more. Hey, you there! Dane! A word, if you will. 100 meter. Faster பக்கத்துல இல்ல இங்க. Have you seen Mother? Oh, blessed. Your mother? When was last you saw her? Before the badness. மீட்டர்லாம் அடிக்கிறது காசு செலவு பண்ணி கத்து கொடுத்துருக்கு. அது ஒரு 300 சில்வர். ஆமா 300 சில்வர் வாங்கிட்டாங்க அதுக்கு. அதுக்குன்னு ஒருத்தர் இருப்பான். அவன்கிட்ட போய் கத்து இது கொடுத்துக்க வேண்டியதான். இங்க போகணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த 2 இடம் எப்போ மாற்றி
அந்த இடத்துல மார்க் இருக்கு, அதை எடுக்க பார்க்கறேன், எடுக்க மாட்டாங்க. எல்லாம் இருக்கும். இது வந்து போக்குவரத்துக்கான இடம், அதனால முதல்ல இருக்காது. வந்து லண்டன்ல இருக்கும். லண்டன் சாரி இங்கிலாந்து. லண்டன் இங்கிலாந்துல தானே இருக்கு இல்லையா? Kingsbury, infested with Druid's men. இவங்கள போட்டு தள்ளுறதுக்கு தனியா அனுப்பிட்டுருக்கீங்க டேய். நீ போட்டு ஒண்ணுல உள்ள போய்ட. அதான் பண்ணுவேன். ஏறு போடா ஸ்மால் பாய். இந்த மண்டை குத்துனாலாமாடா தெரியும். தாவங்கடா சட்டி தலையனுங்களா. அது வெடிக்கும். Your time is almost up. ஐயோ பாய் பாத்தீங்க, இதை நான் எதிர்பார்க்கல. ஐயோ சுத்தி எங்க பார்த்தாலும் அதுவாவே இருக்குதுப்பா. அப்பா எனிமி ஆடுறானா, வெடிக்கிறதெல்லாம் ஏய் என்னங்கடா Patience! For the open! எதுக்கு இந்த இடத்துக்கு என்ன தனியா அனுப்பிச்சு விட்டாங்கன்னு தெரியலையே. எங்கடா இருக்காம மீட் பண்ண சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. Stay alert. ஓடிட்டல. Face me. Do one drinker thing in your worthless life. ஐயோ பாத்துட்டான். Shit. வாடா டேய் வாடா. பிக் ஷாட். என்ன அவன்டா இருக்கீங்க டேய்? ஏன்டா இங்க இவ்வளவு பெரிய சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு, அங்க என்னடா இன்னும் இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்க? ஆளு கூப்பிடுறியா நீ? அவன்டா இருக்கு கீ. எல்லாத்தையும் பாம்பு போடுறாரு. இது வந்து சாவி கேக்குது. சாவி உள்ளார இருக்குது. There's good plunder here, but I'll need help. We fight! யானையுமே காணோம். ராணியோ வந்துட்டானியே.
இல்ல இப்படியெல்லாம் வந்து சண்டை போடுவாங்க நீங்க நம்பாளுங்க. இந்தக்கு ஏதாவது பண்ணணும்ல. Give me a hand with this. டேய் என்னடா எல்லாரும் இதா இருக்கீங்க? எப்பா தலை சதறிடுச்சு. என்னடா முடிச்சிட்டீங்க? இந்த கையில தான் வீக்னஸ். மீண்டும் முடிச்சிருவாங்க. டேய் இருங்கடா நான் வரேன்டா. பாருங்க அப்படிதான். இல்ல போட் எடுத்துட்டு ரைடு வரணும் இந்த இடத்துக்கு. இப்போ போட் எடுக்காமலே ரைடு வந்துட்டா என்னன்னு தெரியல. God and godly man, may he lie here. சாவி கிடைச்சிடுச்சு, வாங்க போலாம். அங்க ஏறி என்னடா பண்ண சொல்றீங்க டேய்? இங்க இருந்து பார்த்தா மொத்த ஐலாண்டுன்னு தெரியுமோ? அது இருக்கு இதுல. ஓ இந்த இடத்த புடிச்சிட்டு அவனுக்கு சிக்னல் கொடுக்கணுமா? எவ்வளவு பெரிய யானை தந்தோம். இது என்னத்த கேட்டிருக்கோம்? The Reeve has come to join me. Let's hope his promise holds. It's been so long since I've heard that. I held to my oath, Reeve. I hope you will honor yours. My promise holds, aye. They of Ord will join you in the fight against Rued's clan. With your aid, we may yet save East Anglia. In past times, that horn was used to muster fyrds all across our land. You may find others who have warmed to its call. Good. Whatever willing men you find, rally them soon at the ruins north of Burt Castle. Theelward has answered the call. I should join Finnear in the forward camp. என்னது 1500 மீட்டரா? அஸ்டால் இருக்குதா? வாவ். இந்த இடத்துக்குலாம் வர மாட்டோம்னு நினைச்சு இதை விட்டேன். எப்படி அங்க போவ? வாக்கிங் தான். The Kingsbury horn has inspired more than a few farmers to action. நல்லா கொல்ல சிவிலியன்ஸ்லாம் கொல்லக்கூடாது. ஐலாண்ட கிராஸ் பண்ணணுமா? இல்ல நம்ம இடம் தான். எல்லாம் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சண்டை போட்டு பிடிச்சேன்னு தெரியுமா? பூனைகிட்ட போய் என்னடா பேசுறது டேய்? எவ்வளவு பெரிய இடம் தெரியுமா அது?
அவன் சாவு போற நேரத்துல மண்டையில தட்டி நீ கொண்டதா காட்டிட்டு பிடிச்சி நான் வச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல. பிடிச்சி உங்களுக்கு தர வேண்டியதா இருக்கு. ஒன் 80p வச்சு பார்த்தா நல்லா தான் இருந்தது. ஐயா ஓனானுக்கு உங்களுக்கு ஆகாது. ஓடு ஓடு. ஆமா. ஏய் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா சும்மா போயிட்டு இருக்க என்ன நீ அடிக்க போற? Oh my brother! Die! ஏய் காண்ட எடுத்துட்டடா. ஐயோ கை துண்டா போச்சு. ஏய் இதுங்க வேற. கறி எடுத்து விற்பான். ரிவெஞ்ச் நோட்டா? அது ரிவெஞ்ச் நோட்டு. கொண்டிருப்ப அந்த வேலை அவன் பையன் ரிவெஞ்ச் எடுத்திருப்பான். Telling you that you were brother, brave soldier, so he was killed by riding dance. இந்தானா? Oh my son. என்னடா மாஸ்க்லாம் கொடுக்குறீங்க? கொரோனாவா? ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவா? இருங்கடா எல்லாம் வந்து பேசிக்கிறேன். டேய் நம்ம பசங்க மாதிரி நினைக்கிறேன். தாவும் வயிறு ஒல்லியாவும் ஆகாது. That horn came from Elmenham. Baldist must have got to them. The brothers' fleet, gathered and ready. Hey, don't drink and drive. Put my long ship to use. Gathering dust. Our Hey, ships are sturdy. hold on you. Berg's walls are sturdy. போ. இப்படியே நிக்க சொல்றான்ப்பா. Eivor, word of your act. Men are pouring in from across East Anglia, and our ships stand ready. The Edward's reeve is with us. Its men will be here soon. More than his. The Kingsbury Horn has inspired men all across this kingdom. We will have the army we need. It seems Oswald got what he wanted in the end. Saxon and Dane united in common cause. A pity he is not here to see it. The forces will be ready soon. Are you ready to start the assault? I am ready. I am. Already. வாடா போலாம். Our target is Burg Castle, said to be impenetrable. Good. Let them have their false confidence. By cover of night, Baldus will lead the field at the front gates. With Rued's men distracted, our forces move on the sea gate from the backwaters at their backs. And once we're in, we'll leave no gate closed in that ரெண்டுல castle. விவசாயிகளை வச்சு திசை Rued's men cannot be allowed to dig in further. பின்னாடி எல்லாம் போயிடுமா படகுல. Your longship, is she ready? She awaits her own special glory. பிச்சா இவனையெல்லாம் வந்து This is a battle for freedom. Remember Oswald's sacrifice. This is East Anglian. Oswald was a man who didn't hesitate when you sought him for favors. A man who was fair and strong. A man who gave his life for his kingdom. Honor him today. Honor his memory and fight with the same extra courage he showed!
For Oswald! Now is the time. Today we rid East Anglia of Rued's clan once and for all. கீழ வேலை வாங்குறதுக்கு ஒரு வசனம். உள்ள போய் லூட் இந்த ஷேர்லாம் கேட்கணும்ல. பாரு நேரா போர்க்களம் தான். Eivor! பால்க் ஓடின் கூட டைரக்ட் லிங்க் இருக்குது அடிக்கடி ஆமா வைக்கிங்ஸ்ல Remember the dream I spoke of? You sail through Helheim on a ship of fire. Here, it may come to pass. Dreams, life, maybe they are one and the same. ஏண்டா ஊரம் தான் வரீங்க ஒரு 300 மீட்டருக்கு முன்னாடி விட மாட்டீங்க அதான் rush into Duke Castle. Tonight I ride the flaming sea steed, rushing for the spear den. A watcher alight on water's wake. Another glory I will keep. என்ன மின்னல் அப்பல இருந்து ஒரே இடத்துல இருந்து Ready yourselves. Rued's shit stains will see us coming. Steady! Hold course! Ready yourselves to brace, men. We bring Helheim to our enemies. How nice! They greet us with some of their own from the air. Aorus! Brace! Odin's என்னடா பொறுத்து அடை Odin's taken swiftly. இப்பதான் பார்க்கணுமா Keep your shield on, Slipper! இறப்பா இது ஏன் அவசரப்படுற ரவுண்ட் அடி வாங்கிருக்க ஷீல்ட் எல்லாம் கொடுத்திருக்கா நீங்களே யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம்டா பேசுறதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருந்தா என்னடா பண்ணுது நம்மள விடு நம்மள நம்பு Steady your hands! Hold for impact! ஹோல்ட் ஃபார் இம்பாக்ட் என்னத்தர வச்சு இப்படி சொல்றீங்க Now! என்னடா கொளுத்திட்டு குச்சிட்டீங்க அடே ரெஸ்ட் மிஸ்ரா குறுக்க இல்லைன்னா செத்துருப்ப என்ன வேடிக்கை முத நீ பிளான் போட்டு சக்சஸ் ஆயிடுச்சு சந்தோஷம் Get that ram in place! We need to open these gates! இந்த பவன் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் That glorious ram to use! Prepare to cut them down! அடே என்னடா பண்றீங்க அதனாலதான் அவனை அடிக்கிறேன் Let's hit them hard! வா 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 பின்னாடி வா Before me! போ That's it! ஓடு 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 முன்னாடி ஒரு கட்டை உருண்டுகிட்டே வருது பாரு The ram could push through.
அடே இந்த வேகத்துக்குள்ளே போயிட்டீங்கடா. Coming oil! இருப்பா. அப்படியே எனிமையை கொளுத்திட்டோம் பத்தியா? வா வா பின்னாடி வா பின்னாடி வா. அப்பாடா தப்பிச்சாச்சு. முடிஞ்சுதா இல்லையா? பாவீங்களா என்னடா வந்தனே கொளுத்தி வரீங்க? அச்சோ இன்னும் நான் ஒரு ஆள் தான் இருக்கேன். இருடா இங்க உள்ளே எல்லாம் கொஞ்சம் முடிச்சுக்கிறேன்டா. யாருமே இல்ல அங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கு? நீ தப்பு பண்ணிட்டடா. Get that ram to the gate and push! And keep pushing! East Anglia depends on it! Our battle plan has legs! நம்மளனால அவனிலே நல்லா உடைச்சிருவாங்க போல. Farmers can fight. Baldus, well met. எங்க இருந்துடா வரீங்க? டேய் நீங்க 4 பேராடா இவ்வளவு அம்பு விடுறீங்க? டேய் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நியாயமா இருக்கா? அட்டிக்கிட்டே அணைஞ்சிரு அட பாவி. ஏய் என்னடா கண்ணு முன்னாடியே ஆளை போட்டு தள்ளிட்ட? சாவடா. செத்து போனோடனே ரிவ்யூ பண்ண முடியாதுப்பா. இல்ல ஏய் யாரா என்ன டார்கெட் பண்றீங்க? பக்கத்திலே நெருப்பு வச்சுக்கிட்டாடா மிஷின் யூஸ் பண்ணுவீங்க. வேற அவன்டா எங்கேந்திரா வேற அவன்டா டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க. சொல்லி அவனா இருந்தாலும் பேசிட்டோம். போ ஏற முடியாது. That's it! I need help to this gate! வாடா Almost got it! வந்துருச்சு இன்னும் ஒரு 3 மட்டும் தான். Before me! வா என்ன 2 தான். சரி Oswald, he lives. இப்பதான் வாயை கடிச்சானே. அவன்தான் Stand fast. This will be over soon. Worry not for me. You must stop. Silence, fool. So this is what it comes to, Wolfkist? 2 Danes fighting over a filthy Saxon. இவனுக்குல நம்பால் பேரு ஹீரோ பேரு. Come and get him. சின்ன வயசுல நரி போட்டுரும் கழுத்துலயே. அதுல சர்வே பண்ணானே அவனுக்கு அதான் பேரு. நம்பால் பேரு. இருங்கடா. Triple kill.
We'll try the other way. என்னடா போட்டு புரட்டி எடுக்கிறீங்க? ஏய் இவன் ரொம்ப பண்றானே. அட இருடா கிங்கு. கிளாஸ் முடிச்சிட்டோம்ல யாருகிட்ட? இதுல இத்தனை அம்பு வாங்கிட்டு உயிரோட நிக்கிற நீ. அப்பா என்ன பீச்சிக்கிட்டு அடிக்குது. உள்ளார போணுமே உள்ளார போணுமே. என்ன ஒரே இருட்டா இருக்குது. The people of East Anglia have spoken, Ruud. Give yourself over. Taken prisoner to a Saxon? To you? Never! You think... The Saxon lover comes to Hey, fight. Your battle is not yet won. முதல்ல இந்த ஓனான போட்டு தரணும். Yes, and one that has bled this country dry for 2 summers. ஓகே ஒரு சொல்லி முடிஞ்சது. ஏய் என்னடா வித்த கட்டற? Flee, Ruud, while pity restrains my blade. Not till I've taken all these shores have to offer. East Anglia will have its king, and it will not be you. That groveling worm in a cage? You must be blind to stand with such a man. For all your efforts, only the cold dark of Niflheim awaits you. Valhalla is my destiny. That fate will not be met today. Why does a Dane fight tooth and nail for a Saxon? This Saxon of all! He has in abundance that which you do not. He is fit to rule, fit to lead. You are not but a murderous plunderer. This land is rife with ஹீலடா பண்ற weakness, ஹீல் and பண்ற you are ஹீல் just பண்ற. another blighted dot upon it. யாரா அவனிய பேக்ரவுண்ட்ல? Thank you. You'd throw in with these wastrels, these Argir swine? For what? A scrap of land and a promise of peace? Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. அப்படிதான்ப்பா. I won't have my reign begin with more blood spilt than is needed. Another screeching scold. வேற ஓடி நின்னுட்டாரு. This man must die for the damage he has wrought. The old laws are clear. These are Oswald's lands, to rule as king as he sees fit. Does Eivor bow to kings? To defy a king would shame him. East Anglia cannot heal without his honor intact. And what of your honor, Eivor? How much are you willing to lose? Ruud will die. He deserves death, Oswald. That's our way. Eivor, please.
blood for blood leaves no warmth in the hearts of men, Eivor. None at all. டேய் கத்தி நல்லா இருக்குடா. அதான் இந்த இடத்தாச்சும் பிடிச்சாச்சு. I should speak with Oswald. See if he's well. Eivor. Saxon and Dane. We fought well, side by side. If there is to be a future for both our kind, people like you and me will have to change the most to live within it. Even if that makes us uneasy. When you're crowned king, the laws of this land will be yours to decide. All this is like a dream. But you're not asleep. Well fought, the both of you. You came as well, old friend. If I'd known you were still alive, I would have stayed in Norwich. Look around you. A happy occasion and a glorious victory. And soon, something more grand to take place. Our wedding, my love. If you will still have me, that is. And why would I not? I fought poorly. I melted under the heat and anger of that brute. And I never... Oswald, stop. You fought with all your heart and soul. That's all you need ever do. Come then. We have much to prepare for. I'm going to wed in a kingdom to lead, what some men wouldn't give for such things. Countless men have died for them. And you, Veneer? Are you jealous of such things? Hardly. My heart is afire, but my body aches. I desire only a long nap. I saw a bale of hay back there. Later, Abel. For now, I must see to the wounded. Then I will see you at the wedding. Aye, of course you will. I should return to Elmenham. Oswald's wedding. எப்பா ஃபாஸ்டா வந்துருக்கு. ஏய் என்னையா அது? I should return to Elmenham. Oswald's wedding will soon begin. Wedding preparations in full bloom. Wedding preparation preparation. A beautiful and worthy celebration, my lord. Thank you. May this feat... Just like you to keep a king waiting at his own wedding. Yet I arrived in the end. A part of me worried you wouldn't. I gave you my word. I came to feast. I Good. gave you my word. Squad. Good. Oswald. I told you I would see you crowned, and now here we are. Without you, I'd be dead. Another wasted hope for East Anglia. You look good, Oswald. Like a man about to marry a more powerful woman. Do I? Because I'm nervous as hell. Of all the battles a man can fight, the war against himself is the hardest to win. இங்க மணி அடிக்குது. 12 மணி இல்ல. 4 மணி அடிக்குது. உள்ளார மணி அடிச்சிட்டு இருக்கு. இப்ப அந்த பொண்ணு எப்படி கூட்டு வர போறானுங்கிறது தான் நல்ல நல்ல கவனம். நீ கொள்ளலாம் தேவையில்ல. நீ அவனை இப்படியே அது அவனுக்கு பெரிய நடந்ததா.
ரெண்டு மங்கையர்கள் வரும் அது பார்த்தா இவரு பிரதர்ஸா டக்கு புக்குன்னு முடிச்சு விடுங்கடா. இல்லப்பா 2 வழக்கப்படியும் எதுவும் வித்தியாசமா பண்றாங்க இதுல. இதெல்லாம் பார்க்க முடியல, ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுருமா? I hereby name you man and wife, and as man and wife, I name you Oswald of Elmenham, first of his name, the rightful king of East Anglia, with his lady Valdis, soul, fist, and beauty of this land. திரும்ப மணி இருக்குது. இல்லை எவ்வளோ சண்டைக்காவது வந்துருங்கடா. அங்கே போட்டு You've done it, steward. A king now sits on the throne of East Anglia. Don't leave yourself out of this song. We did it together. Back to your dreams, then, of fire and Helheim. I lost my way some time ago. Hard to say when. I don't want to be here. I never did. This was Halfdan's dream. He ordered me to see it through. In my dreams, I'm sailing, remember? Wind in my beard, salt on my lips. I want that life again. Whether or not I find it, only time will tell. Until then, let us feast, drink, and forget our pain! Eivor, care for a challenge? போடா போடா, அதெல்லாம் நேரம் இல்லை. ஏதாவது புதுசாக வாங்குற மாதிரி இருக்கான்னு பார்ப்போம். உள்ள இருக்காரு, இதுல இருக்காரு. Come, see my wares. You never know when this might come in handy. Viper bow. Superior gear. Hold left mouse. An excellent purchase. Fine gear. Predator arrows. Light. Huh? This is a very good piece. Fine gear. Hold left mouse. Upgrade. Predator arrows. Minor rune of iron. விக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு? விக்கிறதுக்கு இவ்வளவு இருக்கு. எல்லாம் ஆஃப்லைன்ல எடுத்துக்கலாம் அப்படியே. Minor rune of tap. All done. See shop. Leave. I have to go. See you soon. இல்ல இல்ல. வித்தா டைம் ஆகும். மாத்தலாம். Inventory bag. Viper bow. யூஸ் ஆகுது பாப்போம். Help! What? ஏதோ இதுதானா? Punish bow. Superior hunter bow. Press left mouse. Viper bow. Stady's wrath. Punish bow. Superior hunter bow. Press Viper bow. Find dagger. Press left mouse. என்னப்பா இந்த இடத்துல 3 மிஷின் இருக்கு, எவன்ட்ட ஃபர்ஸ்ட் போறது? இல்ல இல்ல 3 பேர்த்த பேச சொல்லிருந்தீங்க. இது வந்தா பத்தி பக்கத்துல இருக்கான், இவன் என்னன்னு பார்த்து முடிச்சுட்டு என்னடா பண்ணணும் உனக்கு? Wolf kissed.
Gaze upon my parts. They stand so strong. Unbreakable at this distance, no? They are not, Brothier. My arrows shatter whatever target they strike. Even after draining so much meat, succeed and you shall be rewarded. I will show you. Keep your eyes open long enough to witness this, you drunken loud. Yes, that's it. Everything, an easy task for the wolf-kissed. Ah, barely a challenge. Impressive, impressive. Here as promised. Now go என்னடா enjoy the party. கிறுகிறுங்குது ஆய் Skål, Ivor! Let's have a drink. என்னடா எல்லாம் குடிக்க சொல்லிட்டே Your fist இருக்கீங்க is without ale. Let us address that. Surely a special kind of metal is required for drinking before the new king? A metal not unlike your own. To Odin and his endless glories! And the new king of East Anglia. May his reign be long and good. Not bad, Wolf-Kissed. I wager you couldn't drink more than me if you tried. A fool's wager. A challenge இவங்க கூட குடிக்கிற nonetheless. போட்டிக்கு What வரணுமாப்பா say you? Not now. I will drink you under the table. Confident, are you? Let us see how you fare against the ale beast of East Anglia. And we'll make it interesting. Put your silver where your mouth is. What say you? Let us stake our pride. Money, I will take your wager. காசுலயே Silver, such tiny ambition. Do it for the skulls that will sing songs of our superior bellies. Then let our guts live forever in their tails. Come, let the making of a legend begin. Yes, to celebrate. Score! Drink more. என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே ஹாய் இல்லப்பா கரெக்டா ஸ்பேஸ் உள்ளார அடிக்கணும் ஐயோ இது வேறையா அதுல என்ன நாய் தணராம குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் அவன் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை விட்டானே This ale is strong, Broder. But I am stronger. Better வீட்டுல luck எல்லாம் next கிடையாது time, Wolf-Kissed. இது எங்கடா போனோம் Look there, Finland. அடுத்து என்ன பன்னிக்கறி சாப்பிட்ற பட்டியா Valhalla does not run that way, Finir. He's been after a while. அடுத்த மிஷினை கொடுங்கடா Eivor, Eivor. Some sweet wine for a sweet swine. அது மேல என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க Come join me. The Saxon god wanders somewhere up here, does he not? I haven't seen him. They like to say he moves with mystery. Look, the moon. It moves untroubled now. But one day it will be eaten by a giant wolf and the nights will be black forevermore.
Are you all right? I've tasted glory once again, and it was good. Hey, I'm glad to hear it. Now, I always felt like Skull or Hati, chasing and trying to fulfill Halfdan's wishes. But now I've caught my sun and moon. I've got them, and I don't know. you can let them go. Sail to a further shore. My longship's in Valhalla. Don't you remember? Firestarter. Come on, let's get you to solid ground. Everything's spinny. எல்லாம் சுத்துதான். இவன் இங்க இருந்து தூக்கிட்டு எப்படி கீழே போறது? You're very strong. You're very large. செத்துருவான்ப்பா. போட மாட்டாரு. இறங்கணும்னு அவனே போட்டான் போடாண்டு. Sorry for this, Eivor. I've had one last glory. I should be happy. I am happy. Thank you. It need not be the last. Not the last. தூங்கிட்டான். Tracked quest. Wedding. Tracked quest. A rivalry for the ages. ஆரனா அது எங்க இருக்குது? Wedding horns. Breaking Viking 4, a new home. ஓட முடிஞ்சிச்சு இந்த இடத்துல உள்ளதெல்லாம். The boar represents fertility. Did you know that? As does Freya. What's your point? You impress me, Eivor. Your battle wisdom, your strength of character, skilled in so many ways. Yet I wonder, is there any skill of mine that I could impress upon you? Even a fool has something to teach, whether they are aware of the lesson or not. Hey. But I could show you how to wield my plow sword. Flirt, you want to lay with me? I am not interested. Flirt. Be plain about it, Stiff Spear. You want to lay with me, is that it? That I do. Will you follow me? To a place more comfortable? Romance, yes. Let us go. A good plow sword is a rare thing. Lead the way. என்னன்னா நம்மளெல்லாம் ஸ்டிக்க முடியாதுடா. இத பிளான் பண்ணி போட்டு தள்ள போறாங்களா? அடேய் சண்டன்லடா சொன்னீங்க. ஆக்சுவலா அது ஃபீமேல் கேரக்டரா இருக்கணும். Gods. I shall remember too. I shall remember too. Brother. I shall remember too. Brother. என்னத்த சொல்லுது? I shall as well, Brothir. Bruther? I'm not Bruther. Burry's balls. You thought I was my brother? To be honest, I didn't think at all. Enough fun and games. I should see how Oswald is doing. Eivor, I'm about to address our guests, and I'd like you to be there. It's been a worthy ceremony so far. And have you had enough fun yet? I am ready for your address. I am not done. I'm ready to hear you address your kingdom. Good. Come. Join me. Friends, honored guests, we've pushed through hard times. It seems like all we've known is loss and suffering. But it is not conflict that binds us. It is compassion.
May we always favor compassion, even when our enemies refuse its boon. So, to my Dane friends and neighbors, I give thanks for the bravery you have shown during our collective struggles. And for my fellow Christians, may we continue standing as examples of our Lord's grace. Lights in the dark. I see East Anglia's future right here, right now, in all of you, Dane and Saxon alike. To our future. Still a bit soft on insults, but the king has courage. And to Eivor, without whom none of this would have been possible. On behalf of East Anglia, let this ring be proof of our loyalty to the Raven clan and all they have done for us today. Would you have any words of wisdom for us? East Anglia is safe now. Oswald will be a good king. East. I'm not one to bask in the glow of another's triumph, but I'll say this. East Anglia is safe. Under his protection, under his guidance, under his wing, the good King Oswald will keep you safe for many moons to come. To Oswald! Skull! 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 Okay, everyone, the bridal race starts now. Remember, മറ്റേ you all have to lose to the bride and groom. Quick, brother! We can't lose to Oswald. டேய் என்னடா நீங்க போட்டு வளவளன்னு பட்டில ஜெயிக்கணுமாமா என்ன எல்லாருக்கும் முன்னாடி ரெண்டு பன்னி ஓடிட்டு இருக்கு அதேதான்ப்பா ரன்னிங் ரேஸ் பா You lost. கிங்க தாத்தா என்னடா பண்றீங்க It was a beautiful wedding, Oswald. Like you said it would be. Thanks to you, and everything you've done here. My settlement's safety is my priority. East Anglia deserved a good leader. It won't be easy putting the pieces of East Anglia back together. But you won't be alone. Saxon and Dane have banded together in your name. You're the right man for the throne, and they'll be with you. Thank you, Eivor. I don't know what to say. When we met, I spoke of an alliance. Will you hold to the oath you made? I will. Consider East Anglia a friend of the Raven clan. There will be a day when I come calling. Goodbye, friend. Until next time, great king. I should find Finia. Say goodbye before I leave. Ah, greetings, Eivor. You're missing the festivities. I've had my fill. It's as much yours as it is Oswald's. I was a crumbling man, Eivor. Before all this, I thought I'd die a tired old failure. But now, my heart burns bright with newfound fire. I want to live hard, die fierce. Glory cares not for age, Finia. Sail with me. My ship could always use a wise head and a strong axe. Together? Together. I'll gather my things. ஒரு வழியா முடிஞ்சிச்சு The settlement is your home. Track breaking the old tract quest. A new home. எங்க போய் பேசுறது Load. Saved game. ஓகே அடுத்த மிஷன் எடுப்போம் A new home. Prevent Thorpe. Built from the ruins of an abandoned wintering. நேரா வீட்டுக்கு போயிட்டு Hold left. Hold left mouse.
நீ பண்ணவே இல்லையா? வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. Now it seems the wind calls me back to Ranji. Let's tell her the good news. Roland, Holger, why all this? Eivor, thank Tyr. I heard shouting. Is something wrong? Holger robbed me, and I demand he be punished. Robbed is a pointed word. Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does the cow rub a field when he crops on sweet grass? Eivor, this matter requires sensitive judgment. Will you? Of course. From the beginning, please. Well now, there is no excuse too small, I see. Nothing to keep you from coveting that seat, is there? In Sigurd's absence, who has better claim to oversee these disputes? You might leave them to work it out for themselves, but that would mean letting go, would it not? Please start again. Tell me all that has happened. I will start. I have been falsely accused by this Saxon Philistine. A Philly what? Are you mocking me? Silence, please. I will hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? Rowan, I'll hear from you. Rowan, tell me your version of these events. As you are aware, Holger and I are neighbors. Near enough that I often catch him at my stables, stealing my tools. Borrowing. Holger, let him speak. Stealing, borrowing. My point being, I have always allowed him to use whatever he pleased. I greatly admire your Norse generosity and had hoped to match it. But this morning, Holger stretched the limits of my grace. Entering my stables for their feed, I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail. Bereft, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Holger, and how right I was. For when I peered across the lane, there he was, gripping a horsetail brush slathered with indigo, dragging it across a sheet of painting, Rowan. I was painting. You make it sound so crude. You see? Such willful arrogance. It will take ages for Ilgafur's tail to reach its former length. I demand compensation. I understand. Thank you, Rowan. Rowan, Holger. Holger, let me hear your side. Eivor, you have known me as a skald for years. You have seen how my poems bring life and joy and wisdom to our people. And you know that my work requires a certain, let us say, freedom. To make use of rare resources to compose my verses. Often when lacking the proper tools, I have made use of novel items. Alvis's walking stick, Tovi's inks. All were given gladly. You cut off my horse's tail to make a brush, you bleed. Rowan? As I was saying, this morning in the throes of poetic reverie, I realized that my latest piece required delicate brushwork. I could have used a frayed stick, some cloth, my hands, but no. I needed something gentler, softer, to make a perfect brush. I needed the fine hairs of a well-raised horse. And so I availed myself of a local resource. You clipped Alfgafur's tail to the rump without asking. It was early. I did not wish to wake you. Thank you, Holger. I believe I understand your position. Ralph, I've heard enough. I believe I have heard enough. If you will... My horse looks like a fool, Eivor. No handsomer than a donkey now. You must do something.
Do not conflate hair with beauty, Rowan. She remains radiant. Elgifer's hair will grow back in no time. Quiet, both of you. Now listen. Here statements again. Holger is right. Rowan is right. Holger, Rowan is clearly in the right. You sheared the tail from his horse without gaining permission. I borrowed the tail. Borrowed! Does the reality of regrowth not make this a victimless crime? It is a two-victim crime, Holger. Though they are unharmed, you took without asking, and that will not do. As the horse's value has diminished significantly, you will pay Rowan its market price. But the horse was not for sale. Rowan, admit it. My decision is final, Holger. Pay what you owe, and meet tomorrow as friends. And if I do, may I keep the horse? Pay the man and be done with it. Rowan, does this satisfy you? It does. Thank you, Eivor. Good. Then by Tyr's blessing, let this matter rest. We're done here. Return to your homes in peace. Would you allow me to pay you with a vibrant painting? After all, Oh, hello, Eivor. Good day. That Holger, he is quite the character. I almost envy him. To see the world through such a muddy glass and live with such petty concerns. He hasn't a care in the world. Let's not walk too far with that idea. I need you right where you are. East Anglia is with us. Their King Oswald has pledged his loyalty to us. Eivor Kingmaker, we shall call you soon. Some interesting news. King Ceolwulf has sent Ceolbert to Shropshire. He hopes to install him as Elderman there. Good for Ceolbert. He should do well considering all he has learned from you. I gave him only a taste of my knowledge. The rest he will need to figure for himself. One more thing. I do not know if you heard, but Svend passed away a short time ago. The poor man slipped away in his bed. I had not heard, no. And how is Tovi? She must be gutted. It has been rough on her. She spends quite a lot of time at his burial mound. Speak with her, if you have the time. A rivalry for the tract carrying the torch. Hi. Alliance table, show me the alliance map. I want to see the Alliance map. East Oxen F. Sire. Okay. அடுத்து இந்த குட்டி இடத்தை பிடிக்கிறோம். I changed my mind. Alliance table, exit. I should go. Okay, மக்களே, இதுவரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். Override, press override. Override. இந்த கேம் எவ்வளவு தூரம் போகும்? Saving. இன்னும் இருக்கு, இன்னும் 2 இடம்ஸ் தான் இன்னும் மூவ் ஆகுது. ஓகே மக்களே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். எல்லாரும் ஈவினிங் மீட் பண்றேன். PUBG பிளே இருக்கு, எல்லாம் வந்துருங்க மறக்காம. ஓகே, டாடா, பை பை.